ඔන්න good morning කියලා අදත් ඔයාලව ආදරෙන් අපේ channel එකට පිළිගන්නවා. මේ මම මේ ඉන්නේ උදේ පාන්දරම ඇවිල්ලා දැන් මේ හිතලයි මම එදත් කිව්වා. දැන් පට්ටම හිතලයි මම දැන් ඉන්නේ මේ Westfield Stratford shopping mall එකේ. අද ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ මම මේ එහෙනවත් දන්නේ නැහැ කියන එක ෆෝන් එකේ හැමම අරගෙන කියන්නේ. Microsoft Envision Tour එකට එතන Microsoft එකට එක්ක යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ට් කෙනෙක් නම් IT සම්බන්ධව දිගටම මේ වීඩියෝ එක බලන්න. Microsoft Envision Tour එකට ගිහිල්ලා ඒක එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි යමු මේ එකට. දැන් මම ටිකක් පරක්ක වෙලා ඉන්නේ. ටමාරේ දින දැන්ටත් 9ට කිට්ටුයි. ට්‍රේන් එක මිස් වුණා ට්‍රැෆික් එකකින් හින්දා. එහෙනම් යමු Microsoft Envision Tour එකට. දැන් එක්සල් එක ඇතුළේ ඉන්නේ. යන ගමන් ලස්සනයි. එළිය ගොඩක් දේවල් පෙන්වන්න තියෙනවා. දැන් වෙලා නැහැ ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න. ඉස්සරහට මෙතන බ්ලොග් එකක් කරන හරි ලස්සනයි. DLR තියෙනවා, එලිසබෙත් ලයින් එක තියෙනවා, සිටි එයාපෝට් එක තියෙනවා. මාරම ලස්සනයි. පස්සේ වගේ වෙනන දැන් යමුකෝ Microsoft එකේ Envision එක ඇතුළට. හරි දැන් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මම දැන් මේ ඉන්නේ ලන්ඩන් එක්සල් එකේ. ඉතින් මේක මේ Microsoft ලා the Microsoft Envision The Tour කියන ඉවෙන්ට් එක annual event එකක් ලෝකෙ පුරා පැවැත්වෙන. ඉතින් මේකෙන් මේක පාර ලන්ඩන් වල 2023 ඉවෙන්ට් එක පැවැත්වුණේ ඔක්තෝබර් 18 වෙනිදා. මටත් ඒකට සහභාගී වෙන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා. මේක තමයි ඉතින් ඔයාලා දකින්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ නෙට්වර්කින් වලට. ඊට අමතරව ඉතින් ඒ කියන්නේ මට මගේ point of view මට වැදගත් වෙන්නේ නෙට්වර්කින් වලට. ගොඩක් අය දන්නවා Microsoft Envision Tour එකට ඒ වගේ මේ වගේ events වලට ආවම වැදගත් වෙන දේවල් මොනවද කියන එක. ඉතින් මේ Microsoft ලගේ purpose එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් AI technologies අලුතින් එයාලගේ clients ලට introduce කරලා දෙන එක. ඉතින් ගොඩක් businessmanලා වගේම IT professionalsලත් මේ event එකට ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මතකතු කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ event එකේ දවසේම food free, හැමදේම breakfast, lunch, drinks හැමදේම free. ඉතින් මම ඔයගලන්ට දැන් පෙන්නන්නම් මේකට register වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ ඊළඟ events වලට තව ලෝකේ තව cities කිහිපයක මේක පැවැත්වෙනවා. දැන්ට ඇමරිකාවේ සහ ලන්ඩන් වල මේක දැන්ට ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ට් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාලට තමයි මම මේ කියන්නේ. දැන් මේක ඊළඟ අවුරුද්දේ ආයි පැවැත්වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සිටිස් කිහිපයක මුම්බායි වල පැවැත්වෙනවා, සිඩ්නි වල පැවැත්වෙනවා, ටෝකියෝ වල පැවැත්වෙනවා, ආයි මෙක්සිකෝ වල සහ ෆ්‍රාන්ස් වල පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ රටවල් වල ඔයාලට ආරාධනා කරනවා ඒ රටවල් වලට මේ තියෙන ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙන්න. මොකද ඔයාලගේ බිස්නස් එක ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක මීට වඩා මේ තැනකට ගේන්න පුළුවන් විදිහට Microsoft ලගේ මේ AI technology use කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා. ඒ වගේම හොඳ මාකටිං ඒ වගේම networking event එකක්. ඉතින් ඒකට සහභාගී වෙන්න කියලා ආදරයෙන් ඔයාලට ඒක මතක් කරනවා. ඉතින් මේකට register වෙන්නේ මම දැන් මේකේ link එක ඔයාලට description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඒකට කියලා register වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉන්න රටක ඔයගොල්ලන්ට මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳ event එකක්. ඉතින් ඒකේ ප්‍රයෝජනෙ ගන්න මගේ channel එකේ ඉන්න ඔයාලට මම මේ ආදරයෙන් මතක් කරන්නේ. ඒ වගේම ඉතින් හැමදාම කියන වගේ අපේ channel එකට අලුත් නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් අනිත් අයට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම like කරන්න. ඔයගොල්ලෝ like කරොත් මගේ channel එකේ contents වලට මගේ channel එකට ගොඩක් හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ like කරනවා නම් ඉතින් මේ දේවල් කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරන ගමන් ඉතින් මේ වගේ වැදගත් දේවල් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක හැමදාම share කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් දිගටම වීඩියෝත් එක රැඳී ඉන්න. අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වීඩියෝ එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ඕනුනේ ඇත්තටම මේ Envision Tour එකේ experience එක ඔයාලත් එක්ක share කරන්න. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් මොකද වෙන්නේ කියලා.
ඉතින් ඔගොල්ලෝ මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් වලට කැමති නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න තව මොනවා හරි ඕන. මොකද මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් ඕන තරම් ලන්ඩන් වල පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මම කලින් ගිය අවුරුද්දේ සහභාගී වුණා. ඉතින් ඒවා මම බ්ලොග්ස් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මම ඉස්සරහට අරන් එන්න. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. System, and then 365 Copilot takes that data, combines it with an existing proposal document that I have, and creates an amazing personalized PowerPoint deck. Today, in a lot of our frontline sales scenarios at Microsoft, it's creating great productivity lift for us. We encourage you to try the same. As Lydia pointed out, it's not just a capability that runs with Dynamics, but also runs with Salesforce. So if shock horror, you may have chosen Salesforce as your CRM, you can still get value out of our Sales Copilot and make your salespeople more productive in today's business climate. We're also using AI inside of the support organization at Microsoft. So, welcome. Thanks for joining me here at Envision. Thanks for having us. I think I boogered up your name. Did I say John Kelly instead of John Elliott? My head's exploding a little bit here, John. I've been on quite a few airplane rides in the last 48 hours, but enough about me. Tell me about your experiences with the early adopter program. How are you all thinking about AI at Sainsbury's and Accenture? What's the experience been like for you? Yeah, shall I start? Yeah. So I should probably start with where it all began. So on, I think it was March 16th, when you launched Copilot. Firstly, I watched the video. Then I made my partner watch the video. He was like, okay, I kind of get it. I was Deliver on financial talent, employee experiences you're talking about, John, productivity and efficiency benefits. And we're also heavily thinking about responsible AI. That's key to how we're thinking about this and making sure, you talked about bringing the legal folks along. We're doing the same, making sure that all of our use cases adhere to those guardrails. And between those two dimensions, that's how we are prioritizing our investments. We're using this across the business now. We trained most of our people on the fundamentals of AI. We're equipping them with tools. And, by the end of our FY24, I think it will be well ingrained in how our... So we've been on this journey together, Satvinder, on just this idea of taking all of Microsoft's tool chest of AI capabilities, digital capabilities, and using it to really light up all of the digital services that you provide to your clients. And it's a perfect marriage because Microsoft's never going to be in the financial services data space and in the workplace scenarios that you all serve. So for us, it's a fantastic example of opening up our AI toolkit to your expertise. But ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එක wrap up කරගන්න කාලේ හරි දැන්. ඉතින් මට අද වුණුනේ ඇත්තටම Microsoft Envision The Tour 2023 ලන්ඩන් ඉවෙන්ට් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න මම හිතනවා මම සක්සස් වුණා කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉවෙන්ට් එක පැවැත්වුනේ. ඉතින් ආරාධනා කරනවා ලබන අවුරුද්දේ පැවැත්වෙන ඉතුරු ඉවෙන්ට්ස් වලට ඔය තියෙන රටවල් වලින් කැමති එකට සහභාගී වෙන්න කියලා. ඉතින් මම එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම කියනවා පරිස්සමෙන් ඉන්න සතුටින් ඉන්න එහෙනම් හැමෝටම කියනවා ජය වේවා යන ගම මේ අවට තියෙන ලස්සන පෙන්නම් යන්නම් තේම්ස් ගඟට යාබදව තමයි මේ එක්සල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් හරි ලස්සනයි. ඒ සිරි නරඹ එහෙනම් වීඩියෝ එක බලලා ඉවර කරන්න කියලා ආදරයෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. And we're going to start by building a lake house in Fabric One Lake. All you have to do is give it a name, press create, and in a couple seconds, you have an enterprise lake house ready to go. Now we can bring data into the lake house by using any of the 150 connectors available. But in our case, we don't want to move the data. So instead, we're going to use shortcuts. Shortcuts allow us to link into data wherever it is. In this case, we have some campaign images that we're storing in Amazon S3 buckets. And we'll connect that data that we have there, and within a few seconds, we've linked our lakehouse to the S3 bucket.
and you can see all of the images here. In addition to the existing images, I also have a few that I want to add for my desktop. In Windows Explorer, you can see that OneLake is like OneDrive for data. We can simply click OneLake and see inside the workspace within the lakehouses, the marketing campaign asset lakehouse, as well as the images we have in Amazon S3. And we can add even more information. These are the activities that we're going to offer our visitors, and I can just drag and drop them into the file section of my lakehouse, and they'll also appear here. It's just linked, no data movement whatsoever. Now, I don't only have data in Amazon, I also have data in Azure, and we're going to connect to the existing images. And now we have all the data from both Amazon and Azure coming together, and we can start running queries across this data. Here, we can see the data warehouse experience of Fabric, and we're going to write some semantic models to join data tables from AWS and Azure. This way, business users can use Power BI to slice and dice the data very easily. Here we've prepared the semantic model and are ready to head over to Power BI and use Power BI Copilot, where we can tell Copilot to create a marketing analysis report. And just like that, a report is being created for us, and it's completely interactive. You can cross-highlight, you can filter, even by customer source, really easily. It can even change the layout for me, and now that it looks the way I want it, I can do even more. I can ask for main drivers of repeat customer business, and it'll create a new page in the report. The AI result will tell us that if a customer purchases a spa visit, they're most likely to come back to our hotels, which is pretty awesome. Now let's go back to the original page and ask Copilot to point to another report, our sales report that we use with the senior leadership team, so it can match the style of reports that we typically share. In a couple seconds, it's beautifully done. The last thing that we're going to do is replace the last chart, and we're going to have Copilot summarize the highlights from this report. Copilot analyzes the data, gives me 3 highlights with complete citations. And these highlights are always dynamic. When the data changes, so will the highlight. And there you have it, Microsoft Fabric. So we're really excited about Fabric. We hope you are as well.